Alright. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening, everyone. Today we are in a special session of MIYC FM. So, a few weeks முன்னாடி என்ன பார்த்திருப்பீங்க MIYC FMல இதே ப்ரோக்ராம்ல மாடரேட்டரா இருந்தேன். So, I am very very happy to be back, and for those who are watching live, please do share the link to everyone. உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட், ஸ்பெஷலான ஒரு ஆளை பார்க்க போறோம், அவங்க கிட்ட பேச போறோம். ஸோ வி ஹேவ் 1 hour டைம். ஸோ இந்த டைமை நம்ம ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி we are going to learn a lot of things and get a lot of information from this wonderful woman that we are going to talk to. So without wasting my time and our time, so I would like to welcome Miss Shahmalarani to the studio now. Hi, Hello, வணக்கம். good evening. வணக்கம் சுதன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். Okay, thank you so much for spending your time to come to MIYC FM. So in the program மூலமா நிறைய youngsters, நிறைய people is going to watch and know about you, know about your achievement from one of the most amazing achievement in our Indian society. So thank you so much. First of all, MIYC சார்பாக congratulations to you. Thank you so much. Thank you சுதன். Okay. So ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படி சி கேம்ஸ், காமன்வெல்த் கேம்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். And sport is one of the things that unites people together, you know. So despite our race, our skin color, our language, so எல்லாமே ஒண்ணா இணைஞ்சு பார்த்து ஒரு சப்போர்ட் பண்றது, ஒரு யுனைட் கொண்டு வர ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பிளாட்ஃபார்மை நீங்க பயன்படுத்தி you achieve such marvelous thing. So regarding to that, okay, your gold medal win in the women's Kumite under 50 kg category, if I'm pronouncing it right. So how is it feel right now? What are you feeling right now? Can you share what are you feeling right now? First of all, thank you so much for having me சுதன். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஷாம்லாராணி சந்திரன். ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி நடைபெற்று இருக்க சி கேம்ஸ் போட்டியில் நான் கராத்தேயில் மலேசியாவுக்கு முதல் தங்கப்பதக்கத்தை எடுத்து கொடுத்தேன். அதோட ஃபீலிங் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சந்தோஷமான ஃபீலிங், ஒரு பெருமையான ஃபீலிங். அதுவும் இல்லாமல் முதல் தங்கப்பதக்கம் மலேசியாவுக்கு நம்ம எடுத்து கொடுக்குற அந்த தருணம் எனக்கு கிடைச்சது நான் பெருமைக்கும் மேலே ஒரு ஸ்டெப் மேலே கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பாக தான் நினைக்கிறேன். அது ஃபார் அஸ் அத்லீட்ஸ்க்கு அவ்வளோ நாள் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம், இவ்வளோ நாள் நாங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம், அந்த ஒரு மூமெண்ட்க்கு தான், இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் விக்ட்ரி, இந்த மூமெண்ட் எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பலன் கிடைக்கிறது தான் அந்த கோல்டு மெடல். ஸோ கண்டிப்பாக அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். எல்லா சாக்ரிஃபைஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு டாப்பை ரீச் பண்ணும் போது ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்கல, அதுதான் எனக்கும் இருந்துச்சு. All right. So how did it feel to redeem yourself after the loss at the CKF championship? So அங்க ஒரு லாஸ், அதுக்கப்புறம் இங்க you proved yourself to be worthy of the gold medal, you know. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஷேர் பண்ணுங்க. For an athlete, win and lose, it's part of the game. ஸோ எப்படி நான் என்னோட இப்போ உள்ள கரண்ட் விக்டரியை நான் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறனோ, எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறனோ, அதே போல தான் என்னோட தோல்வியும் நான் செலிப்ரேட் பண்ணி ஆகணும். இட்ஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் இன் அ கேம், இன் அ ஸ்போர்ட்ஸ். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் த நான் இப்போ வின் பண்ணிட்டேன்னா இட்ஸ் குட், இட்ஸ் டைம் ஃபார் மீ டு என்ஜாய் மை மெடல். பட் அட் த சேம் டைம் ஐ மஸ்ட் பி ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கேம், ஐ மஸ்ட் பி ரெடி ஃபார் எனி அவுட்கம். அதுதான் கேம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நான் தோல்வி பெற்ற போது அது ஒரு ஃபைனலில் போயிட்டு அவ்வளோ க்ளோஸ் மேட்ச்சில் ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டு நம்ம அந்த கோலை விட்டுட்டு சில்வர் எடுத்துகிட்டு வரும்போது there will be some kind of ஹர்ட். நம்ம சில்வருக்கு வந்துட்டோம், ஒரு படி தானே, இன்னும் கொஞ்சம் போயிருந்தா கோல் எடுத்துருக்கலாமே. அப்படி இருந்தாலும் அது என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கலாம், என்ன நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதுலேருந்து என்ன மிஸ்டேக்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு கேம்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு அப்கமிங் சாம்பியன்ஷிப் இருக்கு, நிறைய படிகள் இருக்கு. ஸோ ஒரு தோல்வி வந்தாலும் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ற நிலைமையில இருக்கணும். ஒரு வெற்றியை நாங்கள் எப்படி சந்தோஷமா செலிப்ரேட் பண்றோமோ, அந்த தோல்விக்கான இதையும் நாங்கள் எடுத்துக்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் வரணும். அந்த மனப்பக்குவம் வந்தாதான்
அந்த ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் அன் அத்லீட், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கரியருக்கு நாங்கள் போக முடியும். இல்லை நாங்கள் வெற்றியை சந்தோஷமா கொண்டாடுற நிலையில தோல்வி ஏற்றுக்கொள்ள முடியலன்னா எங்களால் அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியவே முடியாது. அந்த லெவலுக்கு போனால் தான் அந்த அத்லீட் லைஃப் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். Alright, win and lose is part of the game. ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. Yeah, நம்ம யூஸ்வலா when we lose, right, நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் ஆயிடுவோம், சோகம் ஆயிடுவோம், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம், டூ ஹார்ட்டா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். பட் யா, யூ ப்ரூவ்ட் இட் with your redeem, so that's a great thing. என்னோட விஷயம் என்ன கேட்கணும்னா, how did you involve yourself in this sports? Because நம்ம நிறைய children we are seeing involved in martial arts, especially Indians. So despite lots of competition, how did you outshine everyone else? Basically, not just karate. I started my interest in a lot of sports. நான் பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது தமிழ் பள்ளியில இருக்கட்டும், இடைநிலை பள்ளியாக இருக்கட்டும், நிறைய விளையாட்டு துறையில ஈடுபட்டிருந்தேன். ஐ வாஸ் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் ஃபர்ஸ்ட் லாங்கும், ஐ வாஸ் அ நெட்பால் பிளேயர், ஹாக்கி, அந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட். லைக் ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்ல நம்ம நம்ம பள்ளி காலத்துல. அந்த பருவத்துல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்தாலே ஓகே, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டே, பிஜி, அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் அது அதிகமாக இருந்துச்சு. நிறைய இதில் அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று செய்யணும், எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் செய்யணும், நம்மளோட படிப்பை தவிர ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும்னு தான் நிறையா ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆனேன். And at one time I wanted to try karate at our area and went for trial classes. As usual, நான் வந்து கராத்தே ஆரம்பிக்கும் போது I was a 12 years old kid. ஸோ யூபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு ஹாபியாக தான், கராத்தேனா என்ன, மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்னா என்ன, என்னமோ நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம், ரன்னிங், பேட்மிண்டன், ஹாக்கி, அப்படி. கராத்தேனா என்ன, கிக் அண்ட் பஞ்சுன்றாங்களே, என்னதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போய் ஆரம்பிச்சது தான். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ காட் டு see my progress. Something special about it, something attracted me. அந்த பேஷன் சொல்லுவாங்களே, அது எனக்கு அந்த கராத்தேல பார்த்தேன். And then even though I joined karate at 10-12 years old. There were a lot of seniors என்னோட 4 yearsல ஜாயின் பண்ணவங்க, 3 years, அதெல்லாம் வெரி காமன் கராத்தேல. நிறைய மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 வயசுலேருந்து படிக்கிறேன், 3 வயசுலேருந்து படிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு கேப் இருந்துச்சு, இன்னும் 4 வயசுலேருந்து படிக்கிறாங்க, நம்ம இப்போ தானே வந்திருக்கோம், எப்படி கேட்சப் பண்ணுவோன்னு அந்த ஒரு கேப் இருந்தாலும் as time goes on, I saw the progress. I could catch up with my opponents, I could catch up with my seniors. So அங்கதான் நம்ம அந்த progress பார்த்து நம்மளாலே முடியும். It's not about the time, it's how passionate you are, how willingness are you into the sports. If you are ready to do anything for the sport, then அந்த ஜேர்னி வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அந்த யூனிவர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிளஸ் பண்ணும். அண்ட் தென் அட் ஒன் பாயிண்ட் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்பில் மெடல் வின் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அண்ட் தென் ஐ வாஸ் கால்ட் ஆஃப் நேஷனல் டீம், இன்டர்நேஷனல் கூட்டு போனாங்க, இன்டர்நேஷனலே வின் பண்ணேன். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கேட்ச் அப் வித் மை சீனியர்ஸ். எப்படி நான் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி there was a time where I started to succeed step by step. பட் இதில் இன்னொன்று சொல்லணும், கண்டிப்பாக இந்த ஜேர்னியில் நிறைய லாஸ் வந்துச்சு, கண்டிப்பா நிறைய இடத்துல தோல்வியிலும் பார்த்தேன். ஆனா அந்த தோல்விக்கு அப்புறம் எப்படி துவண்டு போகாம, பரவாயில்ல மீண்டும் ட்ரை பண்ணுவோம், இப்பதானே சரி இன்னொரு பார்ப்போம், இன்னொரு ட்ரை பண்ணுவோம், why not next time, அந்த போய் தான் at one point I fix, okay, this is where my sports, இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்ல this sports gonna be my one and only sport. அந்த மாதிரி தான் என்னோட கராத்தே ஜர்னி ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு தூரம் ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு. Alright. So நீங்க சொல்லும்போது ஸ்கூல்ல படிப்பை தவிர்த்து போகணும், படிக்கணும், பரிச்சை எழுதணும், அதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராவா நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்பயர் ஆகி இதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணுது. ஸோ ஆஸ் அ ஒரு கேர்ளா இருந்து நான் இது வரைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணதே இல்லை. So seeing you and women out there outshining in sports is very proudful moment lah. And அதை பத்தி கேட்கணும்னா, ஒரு பெண்ணா இருந்து இந்த துறையில உங்களுக்கு வந்த challenges and do you think that இப்போ எல்லாமே சொல்றாங்க ஒரு பெண்ணா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல போனா அது கஷ்டம், இது பேரண்ட்ஸ் விட மாட்டாங்க, அது செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்களா, எப்படி இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணீங்க? As a female athlete, yes, there will be a lot of challenges. ஆனால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னோம்னா, ஃபேக்டர்ஸ் சொன்னோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து they might be concerned, yes, ஏன்னா அது ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ், நார்மல் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை, ஒரு காம்பேட் ஸ்போர்ட்ஸ், இன்ஜுரிஸ் இருக்கும். மற்ற ஸ்போர்ட்ஸோட இதில் இன்ஜுரிஸ் கொஞ்சம் கூட இருக்கும், ஏன்னா இம்பேக்ட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணோம். பட் தேவ் நெவர் ஸ்டாப் மீ. நீ போகக்கூடாது, பெண் பிள்ளையா போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி சொன்னதில்லை. அவங்களுக்கு அந்த கன்சர்ன் இருந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல போய் ட்ரை பண்ணுங்க, பாப்போம் எவ்வளோ தூரம் போகலாம், அந்த மாதிரி தான் எனக்கு எப்பயுமே மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ ஐ வுட் சே அந்த அந்த ஃபேக்டர் வந்து எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு. செகண்ட் திங் வென் இட்ஸ் அ டாமினேட்டட் கம்பேர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே மேல் மேல் ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொன்னாலும் நான் எப்பயுமே I'll challenge myself whenever there's something to do in a training. I'll try to be the best with the males itself. Male athlete கூட பீட் பண்றது ட்ரை பண்ணுவேன். I'll be challenging with them. That is how I grew rather than நம்ம ஒரு ஃபீமேல் அத்லீட் நம்மளோட லெவல் இவ்வளவுதான். I won't compress myself into that level. I will see how far we can challenge with the boys. Even though physical difference இருந்தாலும் there are a lot of differences, but challenge பண்ணுவோமே. Why not we try to beat with them, try to challenge with them. That's how we grow. நம்மளோட லிமிட்ஸை நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணாதான், when you challenge your limit, you'll see a point like it's nothing. நீங்க தான் உங்களை லிமிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. It's you limiting yourself, not the things around you. நீங்க உங்களை சர்பாஸ் பண்ணி போனாதான் அந்த லிமிட்டை உங்களால உடைக்க முடியும், அந்த தடைகளை உடைத்து போக முடியும். ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மேல் டாமினேட்டட் ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் நான் அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணி வந்திருக்கேன். அதர் தென் தட் நான் ஃபீமேல் அத்லீட்டா எனக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்ததில்லை. மேபி ஐம் பீங் வெரி இண்டிபெண்டன்ட், வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ அந்த என்வாயர்மெண்ட் சொல்லுவாங்களே, என்வாயர்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் என்னை எஃபெக்ட் பண்ணதில்லை. தேர் வுட் ஹவ் பீன், இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதை நம்ம என்னென்னமோ கண்டிப்பாக நம்ம ஜேர்னி போகும்போது நிறைய கண்டிப்பாக எல்லாமே பூ பாதையா இருக்காது. முற்கள் இருக்கும், கற்கள் இருக்கும். ஆனா அதை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாமே. அவங்க தூக்கி எறிகிறாங்கன்னா எரிஞ்சிட்டு போட்டோம். நம்மளோட ஜேர்னியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். நம்மளுக்கு கோல் இருக்கு, மிஷன் இருக்கு, நிறைய சாதிக்க வேண்டியது இருக்கு. அதெல்லாம் பார்க்காம நேரா போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா. At one point you will see the sunshine வாங்க. So just focus on your goals, just move on. Even though there are differences, there you need to put extra effort compared to others as a female athlete. நீங்க நேரா போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பாதை அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு எதிரி நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்லலாமா? நம்மளோட விஷயத்த நம்ம தான் ஓவர்கா பண்ணி வரணும். ஸோ டிஸ்பைட் பிளேமிங் த சிச்சுவேஷன் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ், ஸோ அதையும் தாண்டி வி ஹாவ் டு மோட்டிவேட் அவர் செல்ஃப்லா ரதர் தென் வெயிட்டிங் ஃபார் அவுட் சைட் மோட்டிவேஷன் சொல்ல போனா. ஸோ மூவிங் ஆன், ஓகே, உங்களோட கோச் Tamil Abdul Rauf, if I'm pronouncing it right. So how important was the guidance and support of your coach in helping you navigate the match and regain confidence? He's a coach from Egypt. He was just appointed like 2 months ago. So in terms of ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிங்கன்னா, இஸ் அ யூரோப்பியன் கோச். ஸோ த டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். த வே லைக் நம்ம நார்மலாக மலேசியன் கோச், ஏஷியன் டைப் ஆஃப் கோச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஹஸ் தியர் ப்ரோஸ். அவங்களுக்குன்னு அவங்க ட்ரைனிங் ஸ்டைல் இருக்கும், கோச்சிங் ஸ்டைல் இருக்கும், ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், அவங்களோட வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் த ட்ரைனிங் இருக்கும். ஸோ இவரோட பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்டென்ஸ் ட்ரைனிங்காக இருக்கும். எவ்ரிடே சம்டைம்ஸ் வி கோ ஃபார் 4 sessions, 3 sessions, லைக் ரொம்ப இன்டென்ஸாக போவோம். நாங்கள் ட்ராக் போவோம், ஜிம் போய் தென் டோஜோ போவோம். டோஜோ மீன்ஸ் கராத்தேக்கு போவோம். ஸோ நிறைய எங்களுக்கே தெரியும் டூரிங் அவர் ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் வி ஆர் புஷிங் ஆல் அவுட் மோர் தென் 100%, 200% கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் டே எங்களால் புஷ் பண்ணவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு எங்கள் ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கோம், ஹார்டாக போயிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ மேபி இன் athletes life you will see you need to have a blood, sweat and tears in your training so that you can enjoy your victory at the battlefield. எல்லா கஷ்டத்தையும் நீங்கள் உங்கள் ட்ரைனிங்கில் பார்த்துடணும். அப்போ தான் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ஃபைட் பண்ணும் போது உங்கள் சாம்பியன்ஷிப், உங்கள் கேம் அப்போ நீங்கள் ரொம்ப அந்த சந்தோஷமான காலகட்டத்தை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா எல்லா கஷ்டத்தையும் நாங்கள் பார்த்துட்டோம், எல்லா கடுமையான கட்டத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம், எல்லா கடுமையான ட்ரைனிங்கும் பார்த்துட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் தான் எங்கள் நியூ கோச் கோச் தமிழ். So since we have done all our work at back on our home ground Malaysia, so அங்க போயிட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு I wouldn't say that it's an easy match. We were all ready for that. நாங்க எல்லாமே all set ரெடியா தான் போனோம். So that's thanks to them. But in addition to that, we shouldn't forget our roots ன்னு சொல்லுவாங்களே. ஸோ என்னை ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து இந்த கராத்தேல என்னை கொண்டு வந்தது வந்து என்னோட மாஸ்டர் பிரேம் குமார். He was the first master. With him I started my karate. With him I gained the knowledge of karate. I learned what is karate. Karate na enna. Karate is not just about sports, it's a lifestyle.
எவ்ரிடே ரூட்டீன். நீங்க எவ்ரிடே என்னென்ன செய்றீங்க? சின்ன சின்ன விஷயம். உங்க ரிகவரி எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க? நீங்க எப்படி திங்க் பண்றீங்க? எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்க? உங்க ரியாக்ஷன் டைம் எப்படி இருக்கு? எப்படி ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன ஹேண்டில் பண்றீங்க? எப்படி ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஈவன் ஒரு சின்ன டிசிஷன் மேக்கிங் கூட உங்க லைஃப்ல எப்படி டிசைட் பண்றீங்க? அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் உங்க கராத்தே ஜர்னில. பிகாஸ் அவர் ஸ்பாட்ஸ் லைக் அவர் ஃபைட் இஸ் ஜஸ்ட் 3 மினிட்ஸ். 3 நிமிஷம், 3 நிமிடத்துல நீங்க அவ்ளோ யோசிக்கணும். எங்க அட்டாக் பண்ணணும்னு யோசிக்கணும், எங்க டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கணும். டைம் ஓடுது, ரெஃப்ரீஸ், மை ஒப்போனன்ட்ஸ், கோச்சஸ், ஆடியன்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரி நெறைய நம்ம திங்க் பண்றது. அது நாங்க ட்ரெய்னிங்ல மட்டும் வராது. எங்க லைஃப் ஸ்டைல்லயே வரணும். இதெல்லாம் கத்துக் குடுத்தது வந்து என்னோட மாஸ்டர் பிரேம். ஸோ அவரோட கைடன்ஸ் தான் இத்தன இத்தன வருட காலங்கள் எனக்காக இருந்தது. அந்த கைடன்ஸோட தான் நான் நேஷனல் டீம் வந்து இப்ப கண்டிப்பாக நேஷனல் டீம் கோச்சஸும் என்னை கைட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. பட் இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட் சொல்லுவாங்கல்ல. எல்லாருடைய பங்களிப்பும் அங்க இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம எப்படி இப்ப நல்லா படிச்சோம் நம்மளோட ஆரம்ப காலத்துல டீச்சர்ஸ், பிரைமரி டீச்சர் நம்மளுக்கு ஆலாம் எவ்வளோ அழகா எடுத்து குடுத்தாங்களோ, அதை வைத்து தான் இப்ப நம்ம கரங்கான எழுதுறதோ, நல்ல மொழியில பேசுறதோ, கம்யூனிகேஷன்லாம் இருக்குல்ல, அதே மாரி தான் என்னோட மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல வந்து இன்னமும் போயிட்டு இருக்கு. எங்களோட நேஷனல் கோச் கூட. Wow, all right. Master Prem, shout out to you because last time நான் அவரோட வீட்டுக்கு எப்பவுமே போவேன் because the sister was teaching tuition. So I went to tuition with her. Oh, okay. So yeah, Didn't so know that. our family is quite close to him, so I know him. Good. Okay. So it's so happy to know that he inspired you and then he gave you a lot of guidance to reach this level. So Definitely. Master P கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ண போற கேட்க போறீங்கன்னா shout out to you. Thank you very much for building such good athlete. So அடுத்து என்னோட கேள்வி என்னன்னா okay, obviously you pass through study, schooling time and sports at the same time. ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துல செஞ்சிருப்பீங்க. So how did you balance your life? How did you get it balanced? So the time management, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. In terms of my studies, one of the hardest I've ever faced in the karate journey na என்னோட balancing times தான். Because I was a quite well doing student in my studies. Sometimes வந்து நம்ம சூஸ் பண்றது ஆப்ஷன் கிடைக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு ஸ்டடிஸ் அவ்வளோ வரல. ஏன்னா நாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் குட் அட் ஸ்டடிஸ். வி நீட் டு கம் டு தட் ஃபேக்ட். சில பேருக்கு வந்து அந்த படிக்கிறதோட மேபி ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரொம்ப ஈடுபாடா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கும். சரி, ஒன்னு இல்லாட்டி ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் ஒன் door closes, you have another door opens wider, right? So, but எனக்கு என்னன்னா, my studies was quite strong. I got my straight A's in my UPSR, PMR, SPM. So the expectation was high from my parents, from my environment. I need to do my degree well. I got my matriculation. SPM முடிஞ்சோடனே எனக்கு மெட்ரிகுலேஷன் கண்டிப்பா கிடைச்சிருச்சு. கிடைத்தவுடன் நம்மளுக்கு அந்த அந்த ஒரு பாதை வரும்ல, ரைட்டா லெஃப்டா, ஸ்டடீஸா கராத்தேவா அந்த மாதிரின்னு. ஸோ ஐ சூஸ் டு ஜாயின் மை சுக்மா. ஐ காட் மை ஸ்டேட் லெவல் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மெட்ரிக்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் தான், படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் தான். ஆனா சுக்மான்றது அந்த அந்த வயது கட்டம் தான். ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு கட்டம் தான். உங்களுக்கு அந்த வயதை தாண்டிடுச்சுன்னா உங்களால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ வாஸ் லைக் மெட்ரிக்ஸ் இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு அதர் சாய்ஸஸ் இருக்கு, வி கேன் கோ ஃபார் அதர் என்ரோல்மெண்ட் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ தாட் ஆஃப் ஓகே, let's go all out for Sukma. I joined degree in a private university, and then I did well in my private my degree as well. I won gold in Sukma. But அந்த டைம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு கன்சர்ன் இருக்கும். ஸ்டடீஸை விட்டுறாதீங்க, யூ மெட்ரிக்ஸ் போலியா, யூ மெட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமானது. ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் importance. Yes, matriculation was very important, but there was other choices. எனக்கு other choices இருந்துச்சு. நான் படிப்பை விடுறேன்னு சொல்ல, just that I'm going to manage it, balance it in other way. It's how I'm going to manage it. நான் சூஸ் பண்றதுன்னா I need to be well balanced with that. So I'll make sure everything on எதுவுமே லாஸ்ட் மினிட் எடுத்து போகக்கூடாது. கண்டிப்பா இது ஒரு நோ. If you are being an athlete, last minute is not in our dictionary. Last minute பத்தி நாங்க பேச முடியாது. ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் போ எங்களுக்கு அந்த டைம் காம்படிஷன் சீசனா இருக்கும். We need to prepare for that. We don't have time for that. So anything, get it done immediately, and getting a proper well plan, like one month வந்து நாங்க ahead-ஆவே பிளான் பண்ணிரணும். It's maybe சில பேர் கேட்கறது எப்படி 1 monthல பிளான். Actually it's really true. Even now எங்களுக்கு ட்ரைனிங் டைமிங்லாம் கிடைச்சிச்சுன்னா பிளான் பண்ணிடணும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் மந்த் ஆஃப் மேவா எங்களோட ட்ரைனிங் செஷன்ஸ்லாம் இது. we are going for sea games. sea gamesக்கு வந்து ஒரு 1 week இருக்க மாட்டோம், கண்டிப்பா மலேசியால இருக்க மாட்டோம். we are going out station. so அந்த 1 week-ஓட work load, our study load வந்து we need to push it earlier. நார்மலோட நாங்க ஏர்லியா செஞ்சிடணும்.
ஏன்னா நம்ம மலேசியால இருக்க மாட்டோம், அந்த கேட்சப் பண்ணணும், வந்துட்டு செய்யலாம், நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம், அதுக்கு டைம் இருக்காது, டைம் ஜஸ்ட் கோஸ் ஆன், யூ ஜஸ்ட் நீட் டு பேலன்ஸ் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணிடுவோம். அண்ட் தென் இஃப் நெக்ஸ்ட் டே டுமாரோ, ஓகே நாளைக்கு நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் இங்கே இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்லாட் பண்ண முடியும், ஓகே வி ஹேவ் பிரேக் டைம், இந்த மார்னிங் வந்து எங்களுக்கு பிரேக் இருக்குது, ஓகே அந்த டைம் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிடணும். அண்ட் தென் வி நீட் டு டிஸ்கஸ் வித் அவர் லெக்சரர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் யூ நீட் டு லைக் reduce some study load, like degree la poitingna we don't choose like 5 subject, we choose like 3 subject or 4 modules, and then we push it to the okay off season and December. Off season means like November December la competition koranjiruchu, no competition, starting back in January na okay we'll push all the subjects there. So balancing adala romba mukkiyam, like you need to be the key of your life. நீங்க தான் உங்க லைஃப் எடுத்துட்டு போகணும், யாரும் உங்களை வந்து கைட் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் we are at that level ready, we are not kids or we are not a primary school student. டீச்சர் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஹோம்ஒர்க் செஞ்சிருங்க, இன்னைக்கு இதை படிச்சிருங்க, அடுத்த வாரம் பரிச்சு, அப்படி இல்லை. எங்களுக்கு தெரியணும், ஓகே இதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ செஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ்ல கேம் வந்தோன்னா எங்களால் கேம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ஹார்ட். நான் இன்னமும் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நான் என்னோட டிகிரி முடிச்சுட்டு நான் ஐம் டூயிங் மை மாஸ்டர், ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங், ஸ்டில் ஐம் ஃபைண்டிங் டைம், லைக் எப்படி தான் நம்ம மேனேஜ் பண்றது, என்னதான் செஞ்சாலும் நம்ம டைம் இல்லைன்னு. பட் வி ஹேவ் டு டூ தட். இஃப் you want to be a successful sports athlete, balancing with your studies, student athlete இருந்தா கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும். sometimes give and take, sometimes sports கொஞ்சம் give and take பண்ணி நம்ம studies focus பண்ணோம். games வந்துச்சுன்னா studies கொஞ்சம் forgo பண்ணிட்டு sportsக்கு importance கொடுக்கணும். so that's how I'm balancing life. Alright, that's interesting. So Miss Shahmalarani, நான் உங்களை வந்து ஒரு டைனாமிக் woman அட்ரஸ் பண்ண போறேன். because women should be dynamic, you know. We have a lot of things at once and then we have to manage everything at once. So இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல விமன்ஸ் வந்து இப்போதான் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க because of the management skill that we are learning, you know. So thank you for being a great example for our Indian society. Thank you, it's my pleasure. Moving on to next question. So what were the key moments in the final but that turned the match in your favor? Key points, okay. So a simple brief about my final is that I competed with a world class athlete, okay, and she was from Philippines. And எங்க scoring எப்படி வேலை செய்யணும்னா, நாங்க we were like pressuring, like we were handling the match. At one point both of us attacked, I attacked, அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ both of us got score. ஸோ 1-1 ஆயிடுச்சு. 1-1 இட்ஸ் actually சரியில equal. So we were just trying to get scores, and then the time ends, 3 minutes done. As I told you, karate is just 3 minutes. So since it's 1-1, there's no score difference. Score difference is that you can easily give the judgment of the winner. Since there's a equal point, the judges who are sitting around, the 4 judges, going to decide who's the winner, who's eligible to be announced as the winner, capable of getting the title. அது எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, the superiority of your technique, என்ன டெக்னிக் செஞ்சீங்க, எப்படி அந்த 3 நிமிஷத்தை ஹேண்டில் பண்ணீங்க. ஏன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அது கராத்தேல இன் டீட்டெயிலா பார்க்கறது. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், ஹவு ஸ்ட்ராங் யூ ஆர், ஹவு அக்ரெசிவா இருந்தீங்க, எவ்வளவு அட்டாக்ஸ் அட்டெம்ப்ட் பண்ணீங்க, அந்த என்டையர் மேட்ச் யாரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தா, யாரு நிறைய லூப்ஸ்ல அட்டாக் பண்ண பார்த்தா, அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் வாஸ் த ஃபேவரட் பார்ட் ஃபார் மீ. So the judges decided, the referee, the panel decided that I control the match way better than the opponent. She's a good fighter, definitely, but for that particular 3 minutes, it's their opinion. We always obey the referee's decision. That's sports. என்னதான் நம்ம செஞ்சாலும் அந்த நேரத்தில் நீங்க நம்ம அதை சொன்ன மாதிரி win and lose is just part of the game. அது அந்த ஒரு செகண்ட், அது அவ்வளவுதான். ஸோ என்ன நடந்தாலும் even if the decision was opposite, I should accept it. அதுதான் ஒரு ஸ்போர்ட்மேன்ஷிப்போட, ஒரு அத்லீட்டோட ஸ்போர்ட்மேன்ஷிப்னாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். அத்லீட்க்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம ட்ரைனிங் பண்றோமோ, எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றோமோ, அந்த அளவுக்கு ஸ்போர்ட்மேன்ஷிப்பும் இருக்கணும். அந்த இருந்தாதான் ஒரு அத்லீட்டோட ஃபுல்ஃபில்லா ஆகும். ஸோ இஃப் த மேட்ச் வாஸ் இன் ஃபேவர் டு த ஒப்போனன்ட், I would have accepted. I should accept that. But it got to my favor and I'm blessed to have that. Thanks to the universe, thanks to the God. It's just saying that you deserve it. I deserve the medal. So that's how the match went. Alright, interesting. So martial artsல இருக்கிற நீங்க கண்டிப்பா மிஸ் ஷாமலாராணியோட மேட்ச் வாட்ச் பண்ணவங்க கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க how aggressive she is னு. So better don't play with her la. So
Okay, you were in the Troy Changwar Convention Center during the SEA Games, right? So on the center of the environment, so when the spectators are cheering and everything, at the moment, how did it contributed to your encouragement? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த ஹாலே வந்து இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் நைஸ் ஹால் கிராண்ட் லைக் வி ஹேட் அ ஸ்டேஜ் டு ஃபைட் லைக் ஒரு ஸ்டேஜ் மேடை மேலே வந்து ஃபைட் பண்ணோம். அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை தரும், ஒரு கூஸ் பம் மாதிரி. ஓகே, எல்லாரும் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, எவ்ரி ஒன் இஸ் வாட்சிங் யூ, எவ்ரி ஒன் இஸ் தேர் டு சப்போர்ட் யூ அப்படின்னு. அண்ட் தென் அவர் டீம்மேட்ஸ் தேர், லைக் டெஃபினெட்லி நம்மளுக்கு மலேசியன் கராத்தே டீம் இருந்தாங்க, அந்த சப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. அதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்டாக என்ன இருந்துச்சுன்னா, நம்ம extra Malaysian supporters were there. They just dropped by to support us. Just they came all the way to Cambodia from Malaysia to support us. So அவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றேன்னா, அது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங். யூ வில் ஹேவ் இட் லைக் we must do it for them, we must do it for the nation, we must do it for Malaysia. யூ அது உங்க மேடை, நீங்க உங்களுக்காக ஃபைட் பண்ண போறீங்க, அது உங்களோட கோல்ட் மெடல். பட் அதையும் தவிர்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும், நம்ம மலேசியாக்காக எடுத்தாகணும், நம்ம நாட்டுக்காக எடுத்தாகணும், நம்மளுக்காக இவ்வளோ பேர் வந்து நிக்கிறாங்க, இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்றாங்க, யாருன்னே தெரியாது நம்மளுக்கு. ஸோ தே வாண்ட் அஸ் டு வின், why not you do that for them? அது அவங்களுக்கு ஒரு மெடல் எடுத்து நம்ம ஒரு எடுத்து கொடுக்குற மெடல் அவங்களுக்கு ஒரு அவ்வளோ ஆனந்தத்தை தரும், அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு உற்சாகத்தை தரும், அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தை தருதுன்னா நம்ம அதை செய்யலாமே, நம்மளுக்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்கன்னு. ஸோ that amount of cheer, when you're fighting, everyone shouting like come on Malaysia, come on Malaysia, because most of them won't know your name, உங்க பேரு தெரியாது. ஸோ எல்லாருமே என்னென்ன சேர் பண்ணுவாங்கன்னா கமான் மலேசியா தான் சேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மலேசியன் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் ஃபார் அன் அத்லீட். ஸோ that really motivated. And other than that, everyone is eagerly waiting for the medal, everyone eagerly waiting what gonna happen. அந்த மூமெண்ட்ஸ்ல அந்த ஸ்டேடியமே ஒரு கட்டத்தில் அமைதியா இருக்கும், ரொம்ப அமைதியா இருக்கும், எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. and then மறுபடியும் cheer வரும், and then மறுபடியும் அமைதியா வரும். it's something to be enjoyed, to be felt with the presence. அங்க இருந்தாதான் அந்த ஃபீல் வரும். Nice. So in accordance to what you said, அங்க போகும்போது இப்போ நான் இந்த போட்டிக்கு போக போறேன், ஸோ இந்த போட்டியில நான் இதை போயிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இது பர்சனல் கொஸ்டின், நீங்க மிஸ் ஷாமலா ராணி போட்டி போட போறேன் அப்படி சொல்லி போனீங்களா, இல்ல மலேசியன் ஐ எம் கோயிங் டு compete for my country அப்படின்னு சொல்லி போறீங்க? which was your priority and why was it? Definitely the priority is I'm fighting as a Malaysian. அது கண்டிப்பா. ஏன்னா நாங்க எடுக்கிற கோல் ஷாம்லா ராணி எடுத்தாங்கன்னு சொல்றதை விட ஒரு மலேசியன் அத்லீட் எடுத்தாங்க. கோல் ஃபார் மலேசியா தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும். எஸ், it's a personal target, it's very important for me, it's very important in my sports career. I'm fighting for myself, I'm fighting for my name. பட் அதுக்கும் மேல ஒரு ப்ரையாரிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை வச்சிங்களேன், கண்டிப்பா அந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்னா அது மலேசியா தான். ஏன்னா எல்லாரும் திரும்பி பார்க்கும்போது தட் மலேசியன் கேர்ள் காட் த கோல்லா, மலேசியா காட் த ஃபர்ஸ்ட் கோல்லா, அப்படிதான் பார்ப்பாங்க. ஸோ மலேசியாவை ரிப்ரசென்ட் பண்ணி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அம்பாசடர்ஷிப். யூ ஆர் பீங் ஃபேஸ் ஆஃப் மலேசியா, யூ ஆர் பீங் த முன்னுக்கு மலேசியான்னு ஒரு ஃபிளாக் இருக்கு, அதுக்கு ரிப்ரசென்ட் பண்ணி போய் நிற்கும் போது ஒரு மலேசியன் அத்லீட்டா ஒரு மலேசியனா தான் போய் நிற்போம். ஸோ அதனாலதான் ஒரு அத்லீட்க்கு அந்த போடியம்ல அந்த நெகாராக்கு பாடுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பிகாஸ் நாங்க ஒரு மலேசியனா போறோம், as a இண்டிவிஜுவலா போகாம ஒரு மலேசியன் அத்லீட்டா போறோம். Yeah, that is the most beautiful part of sports. So despite எந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தாலும், எந்த ஒரு எத்னிசிட்டி, எந்த ஒரு ரேஸ்ல இருந்து வந்தாலும், ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது அது அந்த கண்ட்ரி அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது அதோட எக்ஸைட்மெண்ட் லெவலே வேற மாதிரி இருக்கும். So yeah, I can understand. So moving on, so how will these victories impact your future aspirations and motivation as martial artist? How will it motivate me now? Definitely நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி at some points in your sports career you'll see a lot of defeats, not one defeat, you'll see continuous defeat. அது it's very normal, it's very very normal in sports. So அந்த continuous defeat வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வரல, maybe this is not for me la, this is not my sport, something wrong. அந்த ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கிவ் அப் பண்ற ஒரு பாயிண்ட் வரும்ல, அந்த பாயிண்ட் எப்படி நாங்க தாண்டி வந்தோமோ அதே போல எப்படி எங்களுக்கு ஒவ்வொரு வின் கிடைக்கும் போது, இந்த மாதிரி ஒரு வின் கிடைக்கும் போது அது ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆகும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் இட்ஸ் அ வின், இட்ஸ் அ குட் திங். பட் ரதர் தென் கரண் இப்போ உள்ள ஒரு இதை பார்க்காம
ஃபியூச்சருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகாஸ் it gonna motivate me whenever there's a low part of my life in the future. Definitely not every day is your good day, right? When in your training you feel down, you can't, you are not at the best on the day, you feel like, hey, you are a sea games champ, sea gamesல கோல் போட்ட ஒரு அத்லீட், நீ எப்படி நீ இப்படி பண்ணலாம், come on, don't give up, you just stand up and try it again, just go for it. அந்த ஒரு motivating factor தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் for us to achieve the next level to go for the next aim, next mission சொல்லுவாங்களே. So that's how I see my sea games goal, rather than just winning, oh goal கிடைச்சிருச்சு, okay done அப்படின்னு இல்லாம, it gonna be a boosting factor for my upcoming championship, for my future records, future history. So it's a like a stepping stone for my upcoming mission. All right, all right. So இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓகே நான் இப்போ ஒரு சி கேம்ஸ் சாம்ப் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் தட் கிவ்ஸ் யூ மோட்டிவேஷன். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? ஸோ அடுத்து இப்போ ஷாம்லா ராணி வந்து சி கேம்ஸ் சாம்ப் ஆயிட்டாங்க. ஸோ அடுத்து நான் என்ன மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன், அதை பத்தி சொல்லுங்க. என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு கேட்டிங்கன்னா, டெஃபினெட்லி வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் சாம்பியன்ஷிப் கம்மிங் அப். நாட் சி கேம்ஸ் மட்டும் தான் எங்கள் டார்கெட்டில், நிறைய சாம்பியன்ஷிப் இருக்குது. ஏஷியன் கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் சி லெவல் முடிச்சாச்சுன்னா அடுத்தது ஏஷியன் லெவல் சொல்லுவாங்க. ஏஷியன் கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் இருக்குது, ஏஷியன் கேம்ஸ் இருக்குது. பட் பிஃபோர் தட் த நியர் ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரேங்கிங் டோர்னமெண்ட் ஒன்று இருக்குது, கராத்தே 1 பிரீமியர் லீக் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ லீக் வை வி கெட் ரேங்கிங் பாயிண்ட்ஸ் for us to upgrade our world ranking. அது ரொம்ப முக்கியம். எப்படி நாங்கள் சி கேம்ஸில் மெடல் எடுக்கிறோமோ அதே போல் எங்களோட ரேங்கிங் we need to improve so that we can go for world level championship, world competition, world games, even upcoming 2028 Olympics லாம் karate. We are rooting for that. When Olympics are there, we need a ranking for us to qualify for the Olympics. So அதுக்குலாம் அந்த ranking tournament முக்கியம். So that is our next plan. And after that, Asian Karate Championship, which is like I would say 5 times 10 times bigger than SEA Games, because SEA Games வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா லெவல் தான். இப்போ அதையும் தாண்டி இப்போ நாங்கள் கான்டினென்ட் லெவலுக்கு போகிறோம். இன்னும் நிறைய கண்ட்ரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் சொல்லுவோம்ல, கராத்தேல உள்ள பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் அங்கே வருவாங்க. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ஸோ that are my, I would say 6 to 8 months of plans for now. Right, thank you. And இப்போ நீங்க இந்த லெவல் கேம்ஸ் காம்படிஷன் இன்வால்வ் பண்ணிருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இந்த நேஷனல் லெவல் கூட டீல் பண்ணிருப்பீங்க, திஸ் டீம்ஸ், கோச்சஸ், அதர்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க what do you think, in your opinion, what do you think is the future of sports in Malaysia, especially martial arts? Future of sports in Malaysia. There are two things, positive and things to be improved பார்க்கலாம். Positive thing, in terms of martial arts, we can see a positive growth, definitely, because in specific karate பார்த்தீங்கன்னா it has been always progressive, increasing graph for us. We have been always producing good medalists, good medal target in our any games. எந்த கேம் போனாலும் கராத்தே வந்து அந்த மெடல் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுவோம். பீங் அ வெரி குட் பேக் போன் ஃபார் த என்டையர் நேஷனல் டீம், என்டையர் மலேசியா. ஸோ வென் வி அச்சீவ், பேசிக்லி நாங்கள்லாம் அச்சீவ் பண்ணால் அது எங்களை மட்டும் இம்பேக்ட் பண்ணாது, அப்கமிங் வர ஜூனியர்ஸ் இம்பேக்ட் பண்ணோம், அந்த கிட்ஸ் பார்க்குற கிட்ஸை இம்பேக்ட் பண்ணோம். தோஸ் ஆர் வாட்சிங், அந்த அக்கா கோல் எடுத்திருக்காங்க, அந்த அண்ணன் கோல் எடுத்திருக்காங்க, அவனை பி பார்ட் ஆஃப் இட், அவனை கோ ட்ரை கராத்தே, அவனை பி இன்டு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் it's not about us, it's how we are impacting the younger generation, because it's a good thing involving into sports. You know, sports when it teaches you values. It's not about sweating, being healthy, that's one part, definitely yes, a good thing. But sports nale teaching values, something that you can't really learn in education, because education is based on புக்கில் படிக்கிறது. அந்த புக்கில் படிக்கிறத நம்மளோட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவாங்களே, அது ஸ்போர்ட்ஸில் நம்ம செய்வோம். பிகாஸ் யூ இன்டராக்ட் வித் பீப்புள், ஒரு டீம்மேட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க கூட எப்படி நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணுறது, எப்படி டிசிப்ளினாக இருக்கிறது, டைமோட ட்ரைனிங் வர்றது, அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். சின்ன சின்ன விஷயம், நம்ம டைமோட ட்ரைனிங் வர்றது, ஒரு சின்ன டிசிப்ளின், ஒரு டைமிங் can mold a kid and mold a junior student to be a very very well prepared person into their life.
அந்த ஒரு சின்ன டிசிப்ளின் அவங்க வாழ்க்கையை கரெக்டாக எடுத்து போய் எதை செஞ்சாலும் கரெக்டாக செஞ்சிருவாங்க. டைமோட செஞ்சிடணும், டிசிப்ளினா இருக்கணும், எதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது லைஃப்க்கு ரொம்ப முக்கியம். நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் கராத்தே, நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஸ்போர்ட்ஸ். இது ஸ்போர்ட்ஸ் மோல்ஸ் அ பர்சன் வாங்க. ஒரு ஒரு விளையாட்டுத் துறையில இருந்தீங்கன்னா அது உங்களை ஒரு கம்ப்ளீட் பர்சன் ஆக்கும். ஸோ சீயிங் தீஸ் கராத்தேல நாங்கள் அச்சீவ் பண்றது அப்கமிங் ஜெனரேஷனை பார்த்தா இட்ஸ் வெரி குட் திங் அப்கமிங். பட் திங்ஸ் டு பி இம்ப்ரூவ் இன் ஜெனரல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் முன்னேற வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா we need to compare with our neighboring countries, சிங்கப்பூர், மியான்மர், வியட்நாம், லாவோஸ், தாய்லாந்து, அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இந்த சி கேம்ஸ்ல பார்த்தாலே நம்ம முன்னேறிட்டு வரோம். மேபி நம்ம 2 steps 3 steps வச்சு அவங்க 5 steps 6 steps வச்சு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ we need to catch up with them, definitely catch up with them. It's I would say like we need to learn because it's not something can't be achieved. கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணலாம். அவங்க அச்சீவ் பண்றாங்க, நம்மளும் அச்சீவ் பண்றோம். ஜஸ்ட் தட் we need to put in more effort. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போறாங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கோம். அது கொஞ்சம் ஸ்பீடா பண்ணலாம். திங்ஸ் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மைனர் திங்ஸ் மாத்தினா நம்மளும் இன்னும் ப்ரோக்ரஸிவா போகலாம். அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் as a whole, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஹோலா பார்த்தா we can push because we have a lot of talented athletes, a lot of I would say juniors, a lot of uh, athletes who are capable but not exposing their talents. எல்லாமே இருக்கு. பட் மேபி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு படிப்பு தடையா வைத்திருக்கலாம், இல்ல அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லாம இருக்கலாம். வாட் இஃப் அந்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம், நம்ம போய் கிடைக்குமா சிஎம் அந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டின் மார்க்லாம் இல்லாம ட்ரை பண்ணாலே நம்மளுக்கு அவ்வளோ அத்லீட்ஸ் இருப்பாங்க, அவ்வளோ டேலண்டட் இருப்பாங்க, டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ they need to just push forward, just give it a try, go all out, see how is your life, how is your sports career. It's once in your lifetime because you only live once, right? See, I'm not asking you உங்க லைஃப் forgo பண்ணிட்டு ஃபுல்லா ஸ்போர்ட்ஸ், no, because sports is just a matter of time. ஒரு maybe ஒரு 10 years 15 years, definitely after that you will be looking for your life, உங்களுக்கு career இருக்கும், family, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பார்ப்பீங்க. அந்த ஒரு 5 to 10 years இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே. See how far you can go, you can represent Malaysia. It's something to be proud of. உங்க மலேசியாவை உங்க கண்ட்ரியை ரிப்ரசென்ட் பண்ணி அந்த கொடியை போய் எடுத்துட்டு போறதே அது ஒரு பெருமையான விஷயம். அதுல நீங்க why not be one of them among the millions of people in Malaysia, being one of them கண்டிப்பா ஒரு பெருமையான விஷயம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன விஷயத்தை மாத்தினாலே our sports would grow bigger and bigger comparatively to our neighboring countries. All right. So நீங்க சொன்னீங்கல்ல this you gave a time range, right? So இந்த டைம்ல நம்ம why not be invest in sports அப்படின்னு சொல்லி. So இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கிற sustainability என்ன நினைக்கிறீங்க? So despite being an athlete, so from to a certain age நம்ம வந்து கேம்ஸ் விளையாடுவோம், very active-ஆ இருப்போம். Of course we would face some physical changes. So அதுக்கப்புறம் அதோட sustainability என்ன, அதுல என்ன future இருக்கு, what are the options இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? It's a very good question because even most of the athletes don't think about this. அது கண்டிப்பா அவங்க யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். Something to be pondered about சொல்லுவாங்க. Because sports life, we need to come to a fact, we need to come to the reality that after some age your physical won't support. Definitely sports is about physical, mental, psychological, a lot of things. Physical factor comes first. உங்க physical ஒரு கட்டத்துல support பண்ணாது, maybe around like in the range, சொல்றேன், in the range of 30 to 35 years. So even you look at our professional, our Malaysian athletes, are very well known legends, பாத்தீங்கன்னா 30 to 35 yearsல you'll see the declining phase. It's not wrong because when you're reaching the age of 30 31, அங்க ஒரு juniors upcoming இருக்காங்க, 18 years இருப்பாங்க, 19 years இருப்பாங்க. They are young blood, they are really like the talents they have, the skills they have, they are just boosting up. So கண்டிப்பா அவங்க கூட சேலஞ்ச் பண்றது டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். So you need to like we need to, I won't say stop the sports. It's just that you retire from your professional career as an athlete representing Malaysia. You can just continue your sports. அதில் as you asked, you have a lot of options, a lot. I can't say 1 2 or 3, but I will list down. உங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கு. அதை தான் அத்லீட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாங்க நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஒன்ஸ் டன் வித் அத்லீட்ஸ் கரியர், ஏன்னா அத்லீட்டாக இருக்கிறது ஒரு பாக்கியம் சொல்லலாம். அதில் எவ்வளோ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க. why not use that as a tool for you to grow in your career? கண்டிப்பாக செய்யலாம். if in your sports career there are a lot of பேக் ஸ்டேஜ் பீப்புள் இன் ஸ்போர்ட்ஸ். நீங்க பாக்குற ஸ்போர்ட்ஸ்ல நாங்க அத்லீட்டா போயிட்டு ஒரு மெடல் எடுக்கிறோம், அந்த மெடல் எங்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை, யாருக்கு? எங்க கோச்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் திங்க், ஓ
we can be a coach if you have the interest. Another thing, you can be a coach, but you need to see whether you have an interest, whether you have the knowledge, because not all successful athlete can be a coach. So if you think, hey, I think I can be a good coach. I need to learn the skills. I need to attend some seminars. I need to get some knowledge, some license. Then I want the younger generation to grow. நான் learn பண்ணது எனக்குள்ள இருக்க வேணாம். I want another 10 people, another 100 students to learn from me. That's a good thing. ஏன்னா உங்க knowledge நீங்க ஒரு athlete life you applied that, you succeeded. You was a good, you was a performing athlete. Why not you share it with? Sharing is best thing you can do in your sports life. நீங்க ஒரு இதை அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லலாம். வளர்ந்து வர அந்த நம்ம ஜெனரேஷன் சொன்னா அவங்களுக்கும் தெரியும். பிகாஸ் ரதர் தென் அவங்க ஒன் பை ஒன் லேர்ன் பண்ணி வரதோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் சொன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், ஓ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸாக வரும், இதெல்லாம் செஞ்சால் நம்ம we can be a top athlete, இது திஸ் அது ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லி வர்றதுக்கு you can be part of that. You can be a coach, or else, as I told you, a gold medal is not just us, not just the coach. எங்களுக்குன்னு பின்னாடி நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க. நியூட்ரிஷனிஸ்ட், சைக்காலஜிஸ்ட், ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்ஸ், அவர் வீடியோ அனாலிசிஸ், பயோமெக்கானிக், அந்த மாதிரி நிறைய பேர். ஸோ இட் டெஃபினெட்லி இப்போ நான் ஒரு அத்லீட்டாக இருக்கேன்னா ஐ நோ தட் ஹவு தோஸ் பீப்புள் ஒர்க். எப்படி அவங்க வேலை செய்கிறாங்க தெரியும், அவங்க என்னென்ன செய்கிறாங்க தெரியும். why not you invest into that? If you know how diet plan works, because being healthy is a very main concern in everyone. எல்லாருமே இந்த உலகத்துல வாழ்றவங்க, மலேசியால இருக்கட்டும், எங்க வாழ்றவங்களோ ஐ நீட் டு பி ஹெல்த்தி நினைப்பாங்க. ஸோ யூ ஹவ் பீன் இன் டு த கரியர், உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபுட் இன்டேக் வந்து குட் ஃபார் தட், எந்தெந்த ஃபுட் இன்டேக் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ரிடியூஸ் வெயிட், என்னென்ன போர்ஷன் எடுத்தா உங்களுக்கு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்னு தெரியும். Why not be a nutritionist? If you don't want to be a coach, you think, oh, coaching is it's a heavy duty. Definitely coaching is a heavy duty, because it's not about you. You are teaching someone, you are growing up someone. நீங்க உங்களை பத்தி இல்லாம இன்னொரு ஒரு ஜெனரேஷனை கூட்டிட்டு வரீங்க. அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். உங்களுக்கு if that's not your cup of tea, then go for nutritionist. If you think, okay, why not be a nutritionist? Learn that, get a course. Okay, nutritionist நம்ம படிச்சது, நம்மளுக்கு knowledge இருக்கு, ப்ராப்பர் லேர்ன் பண்ணிட்டு, okay, you can be a nutritionist, you can be a fitness trainer. You know how things work. இப்போ நாங்க ட்ரெயின் பண்றோம், ட்ராக் ஓடுறோம், ஜிம் ஓடுறோம், we know how weight lifting works. எந்தெந்த வெயிட் எப்படி தூக்கணும்னு தெரியும், எங்களுக்கு ஒரு குட் பொசிஷன் அப்படின்னு தெரியணும், எந்த சீசன்ல வந்து எப்படி வெயிட் தூக்கணும். எல்லா சீசன்லயும் நாங்க ஹெவி வெயிட் தூக்கிட்டே இருக்க முடியாது. Some seasons you need to go for light weights, some season you need to go for cardio, some season you need to mix up. Okay, அப்படி செஞ்சாதான் எங்களுக்கு ஃபேட் பர்ன் ஆகும். சம் சீசன் நாங்கள் ஸ்டெமினா மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஹெவி வெயிட் ரிடியூஸ் பண்ணிட்டு எங்களோட கார்டியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு. why are you wasting that? If once you're done with your sports career, invest into that. Again, get a proper course, correct knowledge எடுத்துட்டு teach the other people, give the knowledge to them, because you're actually helping people. You're helping yourself as a career. Done with your athlete life முடிஞ்சிச்சு, உங்க கரியருக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க. Another thing, you're helping someone. That is the best thing you can do in this life. உங்களை நீங்க க்ரோ பண்றதோட இன்னொரு ஜெனரேஷனை கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போறது, அது ஒரு பாக்கியம் கண்டிப்பா. அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அப்படி செய்யலாம். ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஈவன் கோ இன்டு சம் அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்க டைரக்டா டீச் பண்ண மாட்டீங்க. யூ ஹேண்டில் அ டீம். ஒரு டீம் ஆஃப் அத்லீட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன முக்கியம், அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, டீமா என்ன வேணும், மேபி as a பேக் ஸ்டேஜ் பீப்புள், அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் தட் they are not taking into serious தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அத்லீட்டா இருக்கும்போது எவ்வளோ அவங்களோட எஃபர்ட் போடுறாங்களோ, அத்லீட் லைஃப்க்கு அப்புறம் அதையே அவங்க ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா எடுத்துட்டு போகலாம். கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகலாம். அது அவங்க ஓவர்லுக் பண்றதுனால தான் மேபி அத்லீட்ஸ் வந்து ரிட்டையர் பண்ணிட்டோன்னே வேற வேலைக்கு போறது. You can do so. If you are interested in something else, some other careers, please do so. But if you don't have choices, ஸ்போர்ட்ஸ்ல அவ்வளோ சாய்ஸஸ் இருக்கு. as athlete நாங்க வின் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேர் பின்னாடி நிக்கிறாங்க. நீங்களும் அதுல ஒரு ஆள் ஆகலாமே. நீங்க வின் பண்ணீங்க, நேஷனை ரிப்ரசென்ட் பண்ணீங்க. அடுத்த வர ஒரு ஜெனரேஷனை அடுத்து வின் பண்ற ஒரு அத்லீட்டுக்கு ஒரு துணையா இருக்கலாமே. அதுக்கு நம்ம பாடுபடலாம்ல. So a lot of choices. That's why I told a lot. But these are some things that I wanted to say it out. Some choices we have. Thank you very much. That was very very informative. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்டாஃப் நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இப்போ உள்ள அத்லீட், எஸ்பெஷலி அவர் மலேசியன் அத்லீட்,
ஓகே நான் இத்தனை வயசு வரைக்கும் விளையாண்டேன், இதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யறது அப்படி சொல்லி அவங்க மூவ் ஆன் பண்றது ரொம்ப குறைவு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப குறைவு. அண்ட் ரீசென்ட்லி கூட நம்ம நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்போம், some Paralympic athletes are down the streets selling stuffs to for survival. அப்படி இந்த விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். ஓ, ஸ்போர்ட்ஸ்ல இந்த லெவல் போனதுக்கு அப்புறம் லைஃப் இல்ல போல அப்படின்னு சொல்லி. பட் யா, இந்த மாதிரி ஒரு டாக் ஷோல உங்களை மாதிரி இன்ஸ்பைரிங்கான பீப்புள் பேசுறதை கேட்கும் போது தான், so we get a lot of information. The thing is, we are not doing research, we are not going deeper into it and finding out what we can do. So நீங்க Definitely, சொன்ன because மாதிரி like நீங்க சொன்ன மாதிரி சுதன், is something like heart breaking to see well perform. ஏன்னா ரொம்ப நம்ம நாட்டுக்காக பெருமை சேர்த்தவங்க, நம்மளுக்காக அந்த மேடையில போய் நின்னவங்க, at one point when they are suffering, it hurts. It's like how can we forgo them? நம்ம எப்படி அவங்கள அப்படி கை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு இருக்கும். மேபி அவங்களுக்கான அந்த டைம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போல, அந்த நாலேஜ் இல்ல, யாரும் அவங்கள கைட் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க. அது வந்து ஃபியூச்சருக்கு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது. I would say to my even my colleagues, my teammates, even my juniors, don't just think sports is done, you're done with your sports once you're done with your sports career. No, make a good benefit of your sports. You have done அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி திருப்பி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கொடுங்க. அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது ஒரு கரியர் ஆகும். ஏன் அதை விட்டுட்டு வாழ்க்கையில அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு 15-20 வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ்னு உங்களை வாழ்க்கையை you used your ample of time for your sports, but you're not making use of it for your future. You're suffering in your ending, after ending your career. So something to be really think or thought of a sports person once they are done with their career, sports life. யா, நீங்க முதல்ல சொன்னது ரொம்ப ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங். I think I want to share it again that she said, Miss Shamala, she shared us, நான் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேன், எனக்காக நான் வேலை செஞ்சுட்டேன், so for me I achieved a lot of things, why don't I give it back? ஸோ அடுத்த ஜெனரேஷனை நம்ம கை பிடிச்சி கூட்டிட்டு வரணும் அப்படி சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட். அண்ட் ஐ திங்க் வி வில் கோ ஃபார் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த செஷன் டுடே. So what is your advice, what are the motivations you நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க for the upcoming female martial artist? For the upcoming female martial artists or female athletes சொல்லுவேன், அப்புறம் martial artists வர, it's being a sports person, it's not easy. Definitely கண்டிப்பான அது ஈஸி ஜேர்னி இல்லை, அதுல நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். ஆனா அது எப்படி நீங்க அதை தாண்டி வரீங்கன்னு தான் it defines a champion. ஓகே, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் வருவாங்க, நிறைய பேர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. பட் இஃப் யூ வெரி வெரி ஃபோக்கஸ் தட் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங், பி ரெடி டு ஃபேஸ் த சேலஞ்ச். அந்த சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ண நீங்க ரெடியா? யூ ஆர் ரெடி டு பி பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஐ வுட் சே ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் பீங் வித் த வின்னிங். அது நிறைய டெஃபினெட்லி நீங்க வின் பண்ணா எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவாங்க. anyone who win can sustain in the sports because that gives you a motivation. But are you ready to face this challenge when you're losing? Are you ready to face the struggles? Are you ready to face the lows of your training sessions, lows of your life? Then be part of a sport. Be ready for the goal. Be ready for the higher target. So that's how sports works. Sports does like சொல்லுவாங்கல்ல, கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தா எல்லாமே கையில கிடைச்சிற மாதிரி லைஃப் இருக்காதுன்னு. சேம் திங்லாம், லைஃப் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இன்டர் ரிலேட்டட். எப்படி லைஃப்ல நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமோ அவளுக்கு எவ்வளவு நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப ஸ்மூத்தா போகுமோ, அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் நாங்க எவ்வளவு ட்ரைனிங், எவ்வளவு கமிட்டடா, எவ்வளவு sacrifice பண்றீங்களோ, amount of sacrifice you does defines a champion. And sometimes you might face this, oh நான் நிறைய செஞ்சேன், நான் நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணேன், why am I facing defeat, why am I always into the losing part of the game? believe me, I'm telling this twice or thrice, believe me, அந்த டிஃபிட்கான பலன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எங்கேயோ இருக்கு. the god knows, the universe knows, the universe is always fair. நீங்க அந்த தோல்வியை கண்டுகிட்டே வரீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பெருசா நீங்க அச்சீவ் பண்ண போறீங்க, ஏதோ ஒரு பெரிய கனவை நீங்க அடைய போறீங்க. அதுக்குதான் அந்த சின்ன சின்ன தோல்விகள்லாம் வருது. கண்டிப்பா இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து நீங்க போட்ட ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாட்டி நீங்க போட்ட எஃபர்ட்டை அப்படி வீணாக்கிறாது. அது யூனிவர்ஸ் டசன்ட் ஒர்க். ஸோ நீங்க எவ்வளவு அது ஒரு பேலன்ஸ் லைஃப், இட்ஸ் அ பேலன்ஸ் திங். நீங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இப்ப கிடைக்கலையா, கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல கிடைக்கும். ஒன் திங், யூ மஸ்ட் பி வெரி பர்சிஸ்டன்ட்.
யூ மஸ்ட் பி வெரி கமிட்டட், கான்சிஸ்டண்டாக இருக்கணும். ஏன்னா அந்த முற்படி வந்துருச்சு, அந்த கல் வந்துருச்சுன்னு பரவாயில்ல நம்ம தோத்துட்டே இருக்கோம், தோல்வியே சந்திச்சுட்டு இருக்கோன்னு நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா முன்னுக்குள்ள அந்த தங்கத்தை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க, முன்னுக்குள்ள அந்த புதையலை நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க. ஸோ So I think there's a connection issue with Shamala. For a few minutes, wait for more. She is joining back. hi Suzanne, sorry for the technical error. Hi, welcome back again. You may continue. No worries. So as what I told, if you are facing defeats and so just remember there's something gonna bless you with, there's something bigger or better is waiting for you. Be persistent, be committed to it. That's how the universe work, and yep, your time will come soon as well. All right. Thank you very much. And Miss Shahmalarani, thank you for spending your time here. நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் very, very useful. Like the question she asked, everyone watching out there who aspire to be athlete or நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா, so you came to listen to her experience. So the question she asked, are you ready to face? That is the question. So despite a lot of negative stuff, a lot of challenges, we see one dynamic young woman here who achieved a very good, proudful moment for us all Malaysian and Indians. Thank you very much, and congratulations. And on behalf of MIYC and all the Indians and all Malaysians, we are praying that you will achieve more, and we will want to see you in lots of international platforms achieving lots of stuff. Thank you very much for joining us today. Thank you so much, Suzanne, for having me as well. Thank you for the MIYC platform for recognizing, because recognition is very, very important for athletes. For us, நாங்கள் எப்படி எவ்வளோ achieve we feel grateful, blessed to have such people, and also for all the comments, for all the wishes. ரொம்ப நன்றி. இப்படி இந்த அன்பு, இந்த விஷஸ்னால தான் நாங்கள் மென்மேலும் க்ரோ பண்ணிக்கிட்டே வரோம், அச்சீவ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். ஸோ உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு மிக்க நன்றி, and keep supporting us. Thank you so much, and have a good day, all of you. Sure, Bill. All our support and blessing will be on you. Thank you. So everyone out there who have listened to the talk, இவ்வளோ நேரம் ஷாமலா பேசுறதை கேட்டிருப்பீங்க. அண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள், அதுக்கு பின்னாடி அடங்கியிருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நிறைய நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹியூஜ் பெனிஃபிட் ஆஃப் ஜாயினிங் MIYC FMலாம். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு தடவையும் புது புது விஷயங்கள், அதுக்கு உள்ள அடங்கியிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு MIYC FM மூலியமா எஃபர்ட் எடுத்து we are conveying to you. So don't forget to follow up with us. கண்டிப்பா வர செஷன்ஸையும் கேளுங்க. கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நிறைய புது புது நபர்கள், புது புது அச்சீவ்மெண்டோட அவங்கள சந்திக்க போறோம். ஸோ இன்னையோட இந்த செஷன் நம்மளுக்கு முடிவடைகிறது. I am calling Susanna, your moderator today. So ஏதாவது தவறா பேசியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க. So till then, see you guys really soon.
Take care.